ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ የተከበራችሁ ቻናላችን ተከታታዮች በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ ግላይኮጅን ስቶሬጅ ዲዝ የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ እንግዲህ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ላይክ እያደረጋችሁም አብራችሁን ዝለቁ ማለት ነው። እንግዲህ በባለፈው ግላይኮጅን ሜታቦሊዝም በተለይ ግላይኮጅን ዲግራዴሽን ኤንድ ግላይኮጅን ሲንቴሲስ አይተን ነበር ማለት ነው። አሁን ላይ ደግሞ ዲስኦርደርስ አሶሺየትድ ዊዝ ግላይኮጅን ስቶሬጅ ዲዝ የሚሉትን እንመለከታለን። ሶ ዲስ ቶፒክ ሜጀርሊ ፎከስ ኦን ዘ ዲስኦርደርስ አሶሺየትድ ዊዝ ግላይኮጅን ሜታቦሊዝም ሶ ዊ ኮል ኢት ግላይኮጅን ስቶሬጅ ዲዚዝ እንላቸዋለን ማለት ነው። እነዚህ ግላይኮጅን ስቶሬጅ ዲዚዝ ምንድን ናቸው ካልን ዛሬ ግሩፕ ኦፍ ኢንሄሪትድ ዲስኦርደርስ ካራክተራይዝድ ባይ ዋን maybe the accumulations of abnormal glycogen within the tissue or genetically enzyme deficiency in glycogen metabolism ማለት ነው. So failure of storage or mobilizations of glycogen into the tissue also the cause for the glycogen storage disease, and the other one causes for low blood glucose levels, muscle weakness and liver damage are the major consequence of glycogen storage disease. So around 11 distinct diseases are commonly considered to be what glycogen storage disease. ስለዚህ glycogen storage disease ስንል አንደኛ በአኮሙሌሽን ወይም ደግሞ ስቶሬጅ አብኖርማሊቲ ካለ፣ ሁለተኛ ኢንዛይም ዴፊሽንሲ ካለ ወይም ደግሞ ሞቢላይዜሽን እና ስቶሬጅ ዴፊሽንሲ ወይም ደግሞ ዲስኦርደር ካለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ thus are the glycogen storage disease zero የሚባል አለ due to glycogen synthase enzyme deficiency, glycogen storage disease type 2 የምንለው አለ that is due to the deficiency of alpha 1 for glycosidase enzymes, glycogen storage disease 1 የምንለው አለ due to glycogen glucose 6 phosphatase enzyme deficiency የምንላቸው እንደ እስከ 9 ድረስ እንግዲህ glycogen storage disease 9 እስከ 11 ድረስ አሉ ማለት ነው። so let's try to see each individually. type 0 የምንለው Lewis disease ተብሎ ይጠራል, majorly affects the liver. type 1 glycogen storage disease ደግሞ von Greikus disease እንለዋለን. it is mainly due to the deficiency of glucose 6 phosphatase enzyme and mainly type 1A እና type 1B የሚባላል። type 1A liver, kidney and intestine affect ሲያደርግ type 1B ደግሞ liver, kidney, intestine እና blood ሴሎችን affect ያደርጋል። type 2 glycogen storage disease is also called as pump disease በመባል ይጠራል። muscle, heart, liver and nervous system affect ያደርጋል ማለት ነው። type 3 የምንለው ደግሞ it affects or it also called as Forbes or Cori disease ተብሎ ይጠራል። liver, cardiac muscles, skeletal muscles and blood ሴሎችን affect ያደርጋል። type 4 Anderson's disease ይባላል። liver, brain, heart and skeletal muscle, skins and nervous system affect ያደርጋል። type 5 ምንለው እነዚህ ኮመኖቹ እንግዲህ ከ1 እስከ 5 ያሉ ናቸው። Micardell's disease ይባላል. it affects skeletal muscles. type 6 ምንለው it is Harris disease ይባላል. it is due to a disease affecting livers and blood cells. type 7 ታውሪ ዲዚዝ ይባላል. ስኬለታል መስል ኤንድ ብለድ ሴልን አፌክት ያደርጋል። ታይፕ 9 ፎስፎርሌዝ ካይኔዝ ዴፊሽንሲ ነው, ሜንሊ አፌክትስ ዘ ሊቨር። ታይፕ 10 ፋንኮኒ ቢከር ሲንድረም ይባላል. ሊቨር፣ ኪድኒ ኤንድ ኢንተስታይንን አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ሌትስ ትራይ ቱ ሲ ሃይላይት አባውት each individually. type 0 የምንለው it is due to liver glycogen synthase deficiency enzyme ማለት ነው. this is affect the enzyme synthase የሚለው deficient ካለ ማለት ነው። glycogen formation in muscles and liver is impaired because glycogen synthase enzyme ከሌለ glycogen liver ላይ ወይም መስል ላይ ምን አይሆንም ማለት ሲንቴሳይዝ መሆን አይችልም። type 0 Lewis disease እንለዋለን. liver ነው majorly affect የሚያደርገው. it can also causes what fasting hypoglycemia, occasionally muscle cramping, it leads to ketosis and early death ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። type 1 glycogen storage disease von Greikus disease ተብሎ ይጠራል. it is due to deficiency of glucose 6 phosphatase enzyme that converts glucose 6 phosphate to what glucose ነው ማለት ነው. so glucose 6 phosphatase enzyme deficient is type 1A, glucose 6 phosphatase phosphate translocase enzyme deficiency type 1B ይሆናል ማለት ነው። so glucose 6 phosphate is increased high, so that it will leads to the increment in glycogen synthase but decrease in glycogen phosphorylase enzyme ማለት ነው። so accumulations of excess glycogen leads to what hepatomegaly or affect the liver ማለት ነው። enlargement of the liver ያስከትላል። so accumulations of glucose 6 phosphate leads to unable to be converted into glucose, ወደ ግሉኮዝ አይቀየርም, therefore hypoglycemia ይከሰታል ማለት ነው። that is why failure and glycogenolysis as well as gluconeogenesis ማለት ነው። severe fasting, hypoglycemia is the major problems of this type of glycogen storage disease. dyslipidemia and cause lactic acidosis,
hyperuricemia or higher amount of uric acid leads to gout ማለት ነው። So the second type of glycogen storage disease is type 2 glycogen storage disease. This is called as pump disease. Is due to deficiency of lysosomal storage disease due to deficiency of lysosomal alpha-1,4 and alpha-1,6 glycosidase enzyme or acid maltase enzyme leads to the accumulations of glycogen. በተለይ ደግሞ excess glycogen እነዚህ acid maltase ወይም ደግሞ glycosidase enzymoች ከሌሉ excess lysosome ላይ excess glycogen ይኖራል ማለት ነው። mainly skeletal muscle እና cardiac muscleዎችን affect ያደርጋል። It can leads to or causes what fatal disorder causing cardiomegaly or enlargement of the cardiac cells ይኖራል። heart failure ወይም ደግሞ that is why failures of the cardiac cells delay and progressive onset ይኖራል ወይም ደግሞ በጣም የዘገየ ወይም ደግሞ በጣም የፈጠነ ይሆናል። skeletal muscle weakness ወይም ደግሞ የአጥንት መልፈስፈሶች እንዲ diagnosis determining the activity of alpha glycosidic enzymes is the diagnosis for type 2 glycogen storage disease. Glycogen storage disease type 3 የምንለው ኮሪ disease እንለዋለን. This is due to the deficiency of debranching enzyme that cleaves the branch ማለት ነው. So amylo 1,6 glycosidase and oligo 1,4,1,4 glucanotransferase enzyme is deficit. So type 3A የምንለዋለን majorly affects the liver and skeletal muscles. Deficiency in the liver type 1B and hepatomegaly hypoglycemia ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ዲብራንቺንግ ኢንዛይሞች ካልሰሩ ግሉኮዝ ክሌቭድ ሆኖ አይወጣም። ስለዚህ ግሉኮዝ ዴፊሲት ካለ ደግሞ ሃይፖግላይሲሚያ ወይም ደግሞ ብለው ብለድ ሹገር ሌቭል ይኖራል። if you have skeletal muscle or muscle weakness and wasting ሊኖር ይችላል። myopathy as well as mostly patients survive well into the adulthood with progressive what muscular weakness muscle weakness ያስከትላል። ነገር ግን ሰርቫይቭ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። the other one type 4 glycogen storage disease called as Anderson's disease የምንለው ነው ማለት ነው። it is deficient enzyme is what branching enzyme particular liver branching enzyme ወይም ደግሞ branch or that is why glycogen synthase ላይ branching enzyme deficit ከሆነ glycogen type 4 storage disease ይከተላል። accumulation of what abnormal glycogen within fewer what branch points and longer outlet branch ይኖራል ማለት ነው። reduced solubility of glycogen soluble መሆን አይችልም. does around or about 5 years of age and activations of immune system can lead to cirrhosis or the abnormality or that affects the liver. And liver transplantation is the recommended treatment as well as the management, right? የመጨረሻው ግን liver affected ከሆነ ምን መደረግ አለበት? ትራንስፕላንት መቀየር አለበት ማለት ነው። that is why the successful treatment of type 4 glycogen storage disease is what liver transplantation መሆን አለበት ማለት ነው። good. So type 5 myocarditis disease ይባላል. this type 5 is the partial or total lack of muscle glycogen phosphorylase enzyme that is deficiency. glycogen phosphorylase deficiency leads to a type 5 myocarditis disease ነው ማለት ነው። glycogen is accumulated in skeletal muscle. that is why muscle glycogen cannot be degraded ማለት ነው። muscle glycogen phosphorylase enzyme ከሌለው glycogen breakdown አይሆንም ማለት ነው። abnormally high 2.5 up to 4.1% ይጨምራል ማለት ነው። blood lactate did not increase after exercise ምክንያቱም glycogen degrade ስለማያደርግ ምንድነው blood lactate አይጨምርም blood glucose oxidize አያደርግም ማለት ነው። ምክንያቱም ከግላይኮጅን ብሬክዳውን የሚመጣው ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ ኢንዲዩስ ይሆናል። በተለይ ደግሞ መልፈስፈስ ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አንቺን that is muscle cramp ይኖራል ማለት ነው። damage leads to myoglobinuria and pain as well as secondary to rhabdomyolysis and that is why myoglobinuria leads to renal failures or the fail of cardiac muscles. Advised to avoid heavy exercise when the patients or whatever the individuals have what type 5 the myocarditis disease that's the deficiency of glycogen phosphorylase. ይሄ አይነት ዲዚዝ ያለባቸው ኤክሰርሳይዝ ወይም ደግሞ እንቅስቃሴ አካላዊ እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ አይመከርም ማለት ነው። so type 6 Hers disease ይባላል. is also known as Hers disease after Henry G. Hers የተባለ ሰውዬ ስለ እንግዲህ ስላገኘው ማለት ነው። so rare and relatively benign disorder due to what the deficiency of liver phosphorylase enzyme ማለት ነው።
እስከ 5 ያሉት ናቸው ሞስት ኮመን የሚባሉት። ነገር ግን ከዚህ በታች ያሉት ምንድናቸው? በጣም ሬር ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ስድስተኛውን ስናይ ሊቨር ፎስፎሪሌዝ ኢንዛይም ዴፊሽንሲ ነው ማለት ኦር ዋን ኦፍ ዘ ሰብዩኒት ፎስፎሪሌዝ ካይኔዝ ኢንዛይምስ ዴፊሲት ዛት ኢዝ ዋይ ፓርሻል ዴፊሽንሲ ኦር ቶታል ዴፊሽንሲ ሊሆን ይችላል። ኢንላርጅመንት ኦፍ ዘ ሊቨር ዛት ኢዝ ዋይ ሊቨር ካን ቢ ኢንላርጅድ ኦር ዛት ኢዝ ዋይ ሄፓቶመጋሊ ሊኖር ይችላል። ኢንክሪዝ ዲ ዲፖዚሽንስ ኦፍ ግላይኮጅን ዘ ሊቨር ሶ ግሮዝ ሪታርዴሽን ኤንድ ማይልድ ሃይፖግላይሲሚያ ቢኮዝ the glycogen cannot be phosphorylated in the liver ማለት ነው። ሊቨር ላይ ያለው ግላይኮጅን ፎስፎሪሌት ካልሆነ ፎስፎሪሌዝ ኢንዛይም ዴፊሽንሲ ስለሆነ ስለዚህ ሃይፖግላይሲሚያ እንዲያስከትል ይችላል። ሲን ኤንድ ኮምፕሊት ዴፊሽንሲ ሊድስ ቱ ዋት ፌታል ማለት ነው። በጣም ሙሉ በሙሉ ይሄ ኢንዛይም ከሌለ ግን ፌታል ወይም ደግሞ ሞትን ያስከትላል ማለት ነው። ታይፕ 7 ታውሪ ዲዚዝ እንለዋለን። አብኖርማል ግላይኮጅን ዲፖዚት ኢን መስልስ ቤዚካሊ ዴፊሽንሲ ኦፍ phosphofructokinase enzyme, effective glycogen breakdown or glycolysis enzyme. So during muscle stress cannot be accomplished, results in weakness of muscle as well as muscle cramping in exercising, or that will lead to unable to undergo exercise ማለት ነው። So exercise intolerance ያስከትላል። በተለይ exercise ለማድረግ እንቸገራለን ማለት ነው። Unresponsiveness of glucose administration and decrease glycolysis in erythrocytes produce what? Myoglobin urea or myoglobin can be excreted through the urine ማለት ነው። hyperbilirubinemia, excess bilirubin in the blood as well as reticulocytosis ሊከተል ይችላል ማለት ነው። but it is also rare genetic disease ማለት ነው። ታይፕ 9 ምንለው እንግዲህ deficiency of glycogen phosphorylase kinase B enzyme ነው። this is leads to what? Type 9 glycogen storage disease ነው. It is inherited in X-linked that affect mostly X chromosomes and autosomal recessive ነው. affect the liver as well as skeletal muscle tissue, hepatomegaly, right? Growth retardation, delayed motor development as well as increased blood lipid profiles is the major what consequence of the glycogen storage disease type 9 ማለት ነው። mostly it affects the liver and skeletal muscle በተለይ ደግሞ liver እና muscle ነው affect የሚያደርጉት ማለት ነው። general manifestations of glycogen storage disease or general characterization or general effects majorly how it affects it can affect growth በተለይ ደግሞ እድገትን በጣም እንዲቀጭጭ ያደርጋሉ ማለት ነው። blood glucose level becomes what low because glycogen degradation or glycogen phosphorylase enzyme will be deficit so it leads to hypoglycemia. An enlarged liver hepatomegaly ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። may shows what? bulging abdomen as well as abnormal blood test that is CBC count can be abnormally increased. High blood cholesterol levels that is hyperlipidemia or excess cholesterol in the blood. Low muscle tonus ሊኖር ይችላል። muscle pains as well as cramping during exercise በተለይ ደግሞ የጡንቻ መሰባበሮች መሰነጣጠቅ ያስከትላል ማለት ነው። too much acid in the blood that is acidosis ይፈጠራል። ketoacidosis and fatigue are the major characteristic features of glycogen storage disease 1. disease አጠቃላይ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። so symptoms in exercise በተለይ ደግሞ exercise ላይ glycogen storage disease can lead to abnormality and affect liver. commonly symptoms are hypoglycemia በጣም common ነው ማለት ነው። በተለይ blood sugar level ከግላይኮጅን ዲግራዴሽን የሚመጣው ሊቨር ላይ ያለው በተለይ ሊቨር ከተጎዳ that is why leads to hypoglycemia ማለት ነው። is also affect muscle weakness. difficulty in exercise is the commonest for muscle glycogen disorders during exercise. additional symptom depends on a particular enzyme deficiency. እነዚህ ሰመራይዝ እናደርጋቸው እንግዲህ most common የምንላቸው ከ1 እስከ 5 ያሉት ናቸው ማለት ነው። glycogen storage disease 1 is due to called as von Willebrand disease ይባላል። deficiency ምንድነው? glucose 6-phosphatase enzyme ነው። so it will lead to liver cells, renal tubules also loaded and it leads to hypoglycemia, lactic acidemia, ketosis and hyperlipidemia ያስከትላል ማለት ነው። type 2 ስንል pomp disease ነው። deficiency is what? alpha 1,4 and alpha 1,6 glycosidase enzyme ነው or acid maltase ፌታል ያስከትላል ወይም ደግሞ accumulations of glycogen the lysosome, heart failure እነዚህ common clinical symptoms ናቸው። type 3 ስንል this is what we call Forbes disease or Cori disease ይባላል። absence of debranching enzyme ነው። accumulations of characteristic branched polysaccharide ይኖራል ማለት ነው። so type 4 ላይ ስንመጣ አንደርሰንስ ዲዚዝ ይባላል። this is absence of branching enzyme ነው። so accumulations of polysaccharide as well as does due to cardiac or renal failure ሊያስከትል ይችላል። type 5
phosphorylase deficiency that myocardial disease ተብሎ ይጠራል። absence of what muscle phosphorylase enzyme diminished exercise or difficulty in exercise ያስከትላል። type 6 የምንለው Hers disease that deficiency of liver phosphorylase enzyme, so high glycogen content in the liver, so it can lead to what hypoglycemia because it does not degrade. Type 7 የምንለው ታውሪ ዲዚዝ ነው። deficiency is phosphorylase kinase B enzyme muscles and erythrocyte or RBC. as a result type 5 ላይ ታይፕ 5 ላይ የመጣው but it's also possibly myolytic anemia ያስከትላል። ታይፕ 8 የምንለው ደግሞ deficiency of liver phosphorylase kinase ነው። as of type እንግዲህ እንደ 6 አይነት ነው ማለት ነው። this is all about the glycogen storage disease summarize ነው ያደረኩት። ብዙም ያው እንግዲህ ዲፕ አልሄድኩበትም ግን እንድታውቁት ያክል ነው ማለት ነው። ስለነበረን ቆይታ ከልብ እያመሰገንኩ እንግዲህ በሚቀጥለው ዲያቤተስ ማላይተስ የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው። እስከዛው ድረስ ግን ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ኩዌሽን ካላችሁ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ አሳውቁኝ ማለት ነው። ይህንን ቻናል ግን ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ አሁኑኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ማለት ነው። ቪዲዮንም ላይክ በማድረግ አብራችሁን ስለቆያችሁም ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት ሰናይ ቀን ሰናይ ቆይታ ይሆንላችሁ። እናመሰግናለን። ባይ ባይ።